Hello, guys. Hello, guys. Am I audible, guys? Or
Hello guys, this is Sivamani Andan. So hello guys. So let's start our session.
Hi bro, hi Ravi Design bro. Sound இல்லையா? லோ வால்யூமா? சவுண்டு நல்லா தான் கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ, சௌரவ் குமார். எஸ், ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி. Sorry, I don't know Hindi, so I can manage to speak in English. We will start our session at 10:45, guys. So, Dravind Hussain bro, how are you bro? How was your preparation? ப்ரோ, எய்ம்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன், அப்ளை பண்ணலாம் தான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. கிஷோர் வினித், என்ஐசிஎல் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. 20th நாமக்கல்லில் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ, ராசிபுரம். ஸோ யுவர் எனி ப்ரீ மார்க் ஸ்கோர்? Okay, today I took SBI PO mains, SBI PO prelims from Aliboard live test. Wait, I will show you my prelims score. Last year I didn't clear prelims in SBI PO. This is it, guys. So I took SBI PO prelims live test from Aliboard. In Aliboard I attempted 63 questions. So this is my score 54 and this is my percentile 81.5. Okay, anyone attended this live test? So if you don't mind, kindly share your marks from this live so I can know my place. ப்ரோ, அது
அதுக்கு ஒப்பீனியன் சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியலையே ப்ரோ. ஸோ டிராவல் டிசைன் ப்ரோ. SBI clerk means this year. What's your score, bro? SBI clerk means I got 63 only, bro. First, okay. Especially English section. What are you? So you were any pre-mark scores? Okay, I showed my prelims mark scores. Mohinder Suresh. Hi, bro. Hi, bro. You from north, so your English is much better. No, I'm not from. I'm from Tamil Nadu. I know little bit English only, so I'm managing speaking only. Okay, guys, let's start our session. So anyone going to join with me in this live? So today I'm going to study current affairs from Smart Kida. Yes, I'm English strategy. So I took tests. From all the tests I took English and I analyze it every time. So that's my strategy. And from the beginning I watch Abid sir videos from Crack with Jack for the basics. And after that I read 120 rules, grammar 120 rules, and that's it. So every time I took test and analyze it, and that's what I did. Okay, guys, let's start our session. Written CBA CO exam. What was the result? No, bro. Divakar, no, bro. I didn't apply for that particular exam. Asa. No, bro, I didn't clear any mains exams. As for now, I cleared prelims only. Thank you. இதோ தூங்கலையாடா நான் தூங்கலையா? So very thanks, bro. Yes.
I'm really appreciate your support, bro. Cherry Fizzy Pop Chan. Nice. Said hi. Hi, bro. Hi. So, okay, guys. This is a time thing. Let's start our session. Okay. Already we lost 5 minutes. Okay. போய் தூங்க இல்லைன்னா வெளிலையாக போ. Paste company. The steel authority control another country importer and company maintenance of the loosely convention only. It plans for the long term tie-ups. So, work events.
So under the India UAE Republic framework, the Indian government is seeking UAE support to achieve its seed production milestone by the year 2030 300 million tons. So according to the NSS May 2023 data, which region is India is in the number of registered stock investors followed by the West and South India. So North India. National Initiative SS Seafood Fund Focusing System developed by the CWC, CTAC and the NRSC being made operational with joint oversight leader meeting and the Department of Science and Technology, National Supercomputing Mission. So research from countries partner with the Alima Farms and India CSR Crop Research Institute to launch the climate wheat initiative aimed at reducing its 400 million annual wheat import bill and boosting local food self-sufficiency. So what is the name of the web-based forecasting system asked by the Union Jal Shakti Minister C.R. Patil that provides real-time flood maps and water level forecasting for the Mahanadi Godavari and the 30 river basins using a 2D aerodynamic model to safe flood. Which Indian Minister recently met UAE's Minister of Economic Abdullah bin Takal Mari to explore trade expansion, industrial innovation and joint opportunities in green steel and high-grade materials. So which Indian Minister recently met US Minister of Economic Abdullah bin Takal to explore trade expansion. Mari to explore trade. So 1.5 crores. What is the total number of registered stocks? The marketing registered stock. What is the total score of registered stock? As reported by the National Stock Exchange, our state recently became the third in India after Maharashtra and Uttar Pradesh to surpass 1 crore registered marks in the Gujarat. So, the Department of Financial Services, Ministry of Finance hosted the Digital Payments Award ceremony at Vidyan Bhavan, New Delhi. The award recognizes excellence in digital payment innovation, financial inclusions. Finance Services Digital Payments Award ceremony hosted by the DFs at the Vidyan Bhavan, New Delhi. The total awards conferred 21, 10 awards to top performers, 11 awards to fintech companies in 3 countries. So 10 awards categories emerging third party element of explain infrastructure technical service provider. Active users of the UPI in India 35 crores. UPI in operation in 7 countries. UPI is operational in 7 countries. UPI is operational in 7 countries. UPI is operational in 7 countries.
We focus on some countries. Development of financial services, technology, stock account banks, and 11 secondary companies create a third-party application provides digital payments acceptance and for professional technical service providers. Active users of UPI, active crores, UPI operation in 7 countries only, 35 crores in 7 countries, Fintech investment activity 77%. School accounts open and the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. This is 2.5 lakh crores including 30 crores held with the women. Rural semi-urban areas, so 37 crores, 31 crores, it is more than 44 crores transfer directly into the beneficiary accounts through the direct income transfers. So, some award winners by the category: Punjab National Bank, India, Bank of Baroda, UCO Bank, Punjab Baroda, UCO Bank. So, Baroda, Vidodara, private sector advancement, STFC, City Union Bank, STFC City Union Bank, Kumbakonam, Tamil Nadu. So Indus Bank, so Equita Small Finance Banks, Equita Small Finance Banks. So payment banks வந்து Indian Post Payments Bank. So Fintech வந்து PhonePe பெங்களூர் கர்நாடகா வந்துட்டு Fintech வந்து PhonePe. Punjab National Bank, Bank of Baroda, SBI Bank, City Union Bank, IndusInd Bank, CSC, City Union Bank, IndusInd Bank, Equity Small Finance Bank, India Post, PhonePe, City Union Bank, IndusInd Bank, Punjab Bank. 44.34 lakh crores, 44.34 lakhs வந்துட்டு Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. This is areas Reserve of India has appointed veteran banker K.S. Ramachandran as executive director, effective from executive director K.S. Ramachandran. Ramachandran has been promoted to the executive director position of the RBI from his current position as the principal chief general manager in the risk monitoring department. K.S. Ramachandran's role as the executive director will involve overseeing the department of regulations, prudential supervision divisions. He also served as the principal of the Reserve Bank of Stock College and as the central bank nominee on the board of control bank for more than 5 years. Ramachandran was also auditing years. K.S. Ramachandran is the executive director of the RBI. Principal chief general manager, risk monitoring department or principal chief general manager. Also known as Sanjay Malhotra, 26 established on April 1934. Swaminathan Janagiraman, Ravi Shankar. K.S. Ramachandran, executive director. This one of India has listed June 2027 financial stability report. They are elected macro stress test to assess the resilience of the bank system to macroeconomic shocks. The stress test results show that the aggregate capital adequacy ratios of 46 major banks by marginally dipped to 17%. June 2025 edition of Financial Stability Report. Aggregate capital adequacy ratio of 46 major banks may dip to 17% by 17% by aggregate capital adequacy ratios of 46 major banks. 17%.
stability report will not be financial stability report. Applicant capital adequacy ratio 46 minus 17%. In this scenario, it may decline to 14.2% in case of the heightened geopolitical risk. None of the banks will fall short to 9%. In the addition, common equity tier 1 capital ratio. Common equity tier 1 capital ratio of the banks may rise to 15.2% by the March 2027 from basing scenario. It may fall to 12.5% under our scenarios. None of the banks will breach regulatory minimum requirement of 5.5%. In case of the extreme stress on the liquidity caused by the plausible run on deposits and increased demands for the unutilized portion of combined credit and liquid facilities, the result shows that the aggregate share of banks would fall from the baseline scenario to the worst scenario. Individually, all banks would be able to maintain a share above minimum requirement of 100% in case of first scenario. In a hypothetical event of the failure of bank, maximum solvency loss 3.4% of the total tier 1 capital, liquidity loss 0.3%, high quality liquid assets of the bank system, overall CRE is Reserve Bank of India has released the rule to the financial sector report. The RBI conducted macro stress test to assess the resilience of the bank system to macroeconomic shocks. The stress test result shows the aggregated capital adequacy ratio of the banks may marginally dip to 17%. March 2027 from March 2017 under the baseline scenario and further to online baseline scenario further to 14.2% in the case of highest to heightened geopolitical risk. So 17% 17.2 17 heightened geopolitical risk means 14.2%. None of the banks will fall short of the 9% regulatory minimum requirement under adverse scenario. 17.2 மாறும். ஸோ ரொம்ப 14.5 வந்து ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்கு. ஸோ அட்வான்ஸ் சினாரியோஸ்னால் 9%ங்கிறது ரெகுலேட்டரி மினிமம். காமன் ஈக்விட்டி டயர் 1 கேபிட்டல் CET1 capital ratio of the banks may rise to 15.2%. 14.6% to 15.2% of the increase of வாய்ப்பு under the adverse scenarios. Under the baseline scenarios, படி பார்த்தா 14.6% மாறும். அண்ட் ஃபாலோயிங் அட்வைஸ் சினாரியோஸில் 12.5% வரும். 14.6 15.2 மாறும். அட்வைஸ் சினாரியோ 12.5% ஆகும். None of the banks breaching the regulatory minimum requirement of advice minimum requirement 5.5%. The common equity tier 1 capital in case of extreme stress on liquidity caused by extreme stress on liquidity, plausible run on deposits and possible run on deposits, increased demands for unutilization of the committed credit and liquidity facilities. The result shows that the aggregate liquidity coverage ratio of the banks will fall from aggregate liquidity coverage ratio 132.1% in the baseline scenario to the and the worst scenario 117.9% இருந்து 132.1% in the worst scenario. Individually, all banks will be to maintain a liquidity coverage ratio 132.1 into 117.9 132.117 above the minimum requirement of 100%. First scenario, while one bank would marginally fall short to meet the same in case the cash outflow worsened. The RBI also did a contingent analysis of the banking system, which found that in hypothetical event of the failure of bank, the minimum solvency loss would be 0. Minimum failure of the bank, the maximum solvency loss would be 3.4% of the total tier 1 capital, and the liquidity loss of 0.3% high.
0.3% high quality liquidity asset of the bank system. In addition, the capital, so 3.4% of the maximum solvency loss, and maximum solvency loss 3.4%. Maximum solvency loss 3.4%. 4% maximum solvency loss 3.4%. Tier 1 capital liquidity loss 0. Solvency 3%, liquidity loss 0.3%, high quality liquid assets of the bank system. In addition, the capital position of the urban cooperative banks strengthened with their overall capital to risk-weighted asset ratio. Risk-weighted asset ratio raising to 18% was the Indian scheduled commercial banks. The cooperative banks வந்துட்டு asset liquid asset scheduled commercial banks asset 18% capital to risk weighted ratio. Capital to risk weighted asset ratio 18%. The Indian scheduled commercial banks asset quality continues to improve with the gross and net non-performing asset ratios at a multi-year low, while overall gross NPAs were lower at 2.3% of the gross ratio. Overall urban cooperative banks will be 18%. Overall gross NPAs 9% assets of scheduled commercial banks lower at 12% from 2.8% a year ago to 2.3%. 2.3%. Public sector banks declined to 2.8% March. Private sector banks stable at 2.8%. Foreign banks share of essential set of the non-BFCs increased to 2.9% March. Sharp reduction from 3.7% to 3.9%. Sharp reduction. 2.8%. Private sector banks NP ratio was stable at gross non-performing assets வந்துட்டு 2.8% overall gross வந்துட்டு 2.3. Public sector banks 2.8 to 3.7 இருந்து. ஸோ private sector banks வந்து 2.8. When the foreign banks declined to 0.9%, the share of the stressed asset of the non-banking financial companies increased from stressed assets 3.9 to 5.9. 5.9 stressed assets of the non-banking financial companies 5.9%. Aggregate capital adequacy ratio of the 46 major banks அதாவது 17%, 17.2%, 17% ஆகிருக்கு. ஓவரால் டிப் வந்துட்டு 15.2% இருக்கலாம். ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்காக இந்த பேங்க் வந்து 9% கீழே வரக்கூடாது. இந்த ஓவரால் அக்ரிகேட் கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோஸ் வந்துட்டு 9% கீழே வரக்கூடாது. காமன் ஈக்விட்டி டயர் 1 கேபிட்டல் ரேஷியோ ஆஃப் தி பேங்க்ஸ் வந்துட்டு 15.2 ரைஸ் ஆகிருக்கு 14.6லேருந்து. பட் இது 12.5 கீழே வராது. அண்ட் ஸோ அட்வர்ஸ் சினாரியோவில் 12.5 இருக்கும். மினிமம் ரெக்கமெண்ட் 5.5 இருக்கும். In case of the extreme stress on liquidity caused by the possible run on deposit increase demand supply portion. Okay, aggregate liquidity ratio வந்துட்டு 32.1% வந்து 17.6%, 117.1%. ஸோ ஹைப்போதெட்டிக்கல் லிமிட் ஆஃப் ஃபெயிலியரில் வந்துட்டு இந்த மேக்ஸிமம் சால்வன்சி லாஸ் 3.4%. அப்புறம் லிக்விடிட்டி லாஸ் 0. மேக்ஸிமம் சால்வன்சி 3%, லிக்விடிட்டி லாஸ் 0.3%. அது ஓவரால் எலிஜிபிள் சோர்ஸ் 18%. கேஷ் கேபிட்டல் ரிஸ்க் weighted assets ratio வந்துட்டு 18%.
overall non-performing assets வந்து 2.8 ஆயிரம் 2.3 2.8 2.3 பப்ளிக் செக்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் 3.7 2.8 இருக்குது ப்ரைவேட் செக்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் 2.8 இருக்குது சேவில் 2.8 ஃபாரின் பேங்க்ஸ் டிக்ளைன் டு 0.9 foreign banks declined to 0.9 share of stressed assets of the non-bank financial companies increased to 5.8 5.9 5.9 அது மேலதான் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா டிப்டி சுவாமிநாதன் ஜானகிராமன் ரவி சங்கர் குணகுப்தா ராஜேஸ்வர் ராவ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் ரேட் சேவிங் பாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜூலை டு டிசம்பர் 2025 8.05%. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் ரேட் சேவிங் பாண்ட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்துட்டு 8.05%. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் ரேட் சேவிங் பாண்ட்ஸ் 0.35% மோர் தென் நேஷனல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட்ஸ். நேஷனல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்துட்டு சேவிங் சர்டிஃபிகேட் 7.7%. 7.7% வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட் சேவிங் பாண்ட்ஸ் வந்து 0.35% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 8.05%. and NCC currently offers an annual interest rate of 7.7% national savings certificate with the floating rate bonds minimum investment amount 1000, no maximum limit. So 10 years 7 years senior citizens allowed yearly exit after a specific lock-in period depending on their age, subject to a penalty of 50% of interest due for last 6 months. 6 months due இருந்தால் 50% of the interest due subject to the penalty of 50% of the interest due for 6 months. Okay. And Reserve Bank of India announced that the interest rate of its floating rate saving bonds from July to December 8.0%, while these rates on floating remain unchanged from the January 2025 period at 8.05%. These bonds are currently paying one of the highest interest rates among the safe fixed income investments. The present interest rate the national offers an annual rate return of 7%. The floating rate saving bond is a government-backed instrument designed for the retail investors seeking safety and predictable income. The minimum investment amount is 1000 and the maximum there is no limit. The bond has a fixed tenure of 7 years and the investors are not permitted to make premature withdrawals. So investors not permitted to take premature withdrawals. 7 years only. Senior citizens allowed yearly exits after a specific lock-in period depending on yearly, subject to penalty of 50% on the interest due for the last 6 months. Okay. What is the projected level of common equity tier 1 capital ratio of the banks under the adverse scenario? Adverse scenario equity level adverse scenario 2.5%. So what is the fixed tenure of the government-backed floating rate saving bonds that requires a minimum investment of 1000 and does not permit premature withdrawals except under special conditions for senior citizens? It is 7 years. Which public sector banks secured the top rank in the public sector banks category at the Digital Payment Award 2025 hosted by the Department of Financial in New Delhi, Punjab National Bank? According to the Union Finance Minister at the Digital Payment Award 2025, how many active users does UPI currently have in India? 35 crore users and 7 countries. 35 crore users and 7 countries. As per the June 2025, is the worst case liquidity scenario. What is the estimated aggregate liquidity coverage ratio of bank? Aggregate compared to the baseline scenario. 17 point aggregated banks compared to the 132.1% in the baseline scenario, 117.9%. Its department hosted the Digital Payments Award ceremony at the Unyan Bhagan, New Delhi, recognizing digital payments and financial inclusion during financial 24-25, where a total of 21 honors were conferred. Department of Financial Services தான் இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குது. In the case of early exit by the senior citizens from the RBI floating rate saving bonds, what penalty is applied on the interest rate of the last 6 months? 50% of the interest rate. So in March 2025, the share of stressed assets of the non-banking financial companies, including MFIs, rose to what percentage from 3.9 in September to 5.9%.
ஸ்ட்ரெஸ்டு அசெட் ஆஃப் த நான் பேங்க் ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு 5.9% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அண்டர் த பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா ஹவு மெனி அக்கௌண்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் ஓப்பன்ட் with maximum deposit of how many accounts have been opened with the deposit exceeding 2.57 lakh crores, including 31 lakhs by women, 31 lakhs by women, rural and semi-urban areas 37 crores, 31 crores and 2.57 lakh crores. So how many accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? 55.54 lakh crore accounts. Pradhan Mantri Jan Dhan Arogya Yojana 55.54 crore accounts. According to the RBI June 2020 financial stability report, what is the projected credit capital adequacy ratio of the 46 major business scenario compared to the 17.2% in March 2025 இருந்து 17% மாறி இருக்கு. So who was appointed as executive director of the Reserve Bank of India effective from 1 July 2025 after being promoted from the position of principal chief general manager in risk monitoring department இருந்து கேசவன் ராமச்சந்திரன் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேசவன் ராமச்சந்திரன். So in the hypothetical event of the bank failure, what is the estimated maximum solvency loss to the Indian? 3.4%. Maximum solvency loss 3.4%. What was the gross non-performing assets ratio of the public sector banks in India as of March 2024 compared to 3.7% in March 2024? So according to the RBI's June 2025 FSR, what is the revised capital to risk-weighted asset ratio of urban cooperative banks? Revised capital risk-weighted asset ratio of the urban cooperative banks 18%. Urban risk-weighted 18%. Urban as executive director RBI Keshavan Ramachandran will oversees which department after previously serving of RBI staff regulations, service, currency management, financial market supervisions, currency management, Department of Finance Management, provisions. The Department of Regulation, Prudential Regulation Division வந்துட்டு அவங்க பார்ப்பாங்க. Regulation in which category did fintech interest rate by the RBI through 40-year saving bond 8.05. So the interest rate of the RBI's 40-year saving bond is set at 0.3% higher than the Small Finance saving certificate. Okay, the Defense Electronics Application Laboratory (DEAL). Defense Electronics Application Laboratory, a unit of the Defense Research and Development Organization (DRDO), has successfully carried out a field trial of the compact software-defined radio MANPAC and the Compact Trans-Horizon Communication System (CTCS) SDR software-defined radio MANPAC and the software design. Defense Electronics Application Laboratory carried out field trials of Defense Electronics Application Laboratory DRDO carried out field trials of the Compact Software-Defined Radio LGR MANPAC, Software-Defined Radio MANPAC, Compact Trans-Horizon Communication System in Joshimath-Uttarakhand. Compact Trans-Horizon Communication System in Joshimath-Uttarakhand conducted at the Ministry of Home Affairs, Central Armed Police Services
Ministry of Home Affairs, Central Armed Police Services, other agencies, a secure indigenous system with legacy communication support and a secure digital voice data communication. CTCS, a large hub terrestrial backhaul communication system developed by the Deal Dehradun. New Delhi Chairman Samajli Kamat, 1958. 1958, Samajli Kamat, 1958. Kamat, 1958. Defense electronics application developed carried out. Defense electronics application developed. Defense Research and Development Organization. Software defined radio compact and compact. Transversal communication systems. Transversal communication systems. In the close coordination with the Ministry of Home, Central Armed Police Forces and the agencies, and SCR software defined radio is a secure digital system with the latest communication support and secure digital voice data communications for the naval application with 3 channels. And on Japan, 4 channels, 3 channel, 4 channel for the tactical communication, single channel operation. This is large operational communication system developed by the Dehradun SCTCS. Trans-horizon communication system. Joshimath area of Uttarakhand. Defense Acquisition Council under Defense Minister has approved the acceptance of the necessity for 10 capital acquisition proposals worth approximately 0.5 lakh crores. All proposals have been cleared under the by Indian IDDM category to promote domestic defense manufacturing. The approvals include procurement of armored recovery vehicles, electronic warfare systems, integrated common inventory management system for the tri services and surface to the Defense Acquisition Council also given mark to the procurement of the moved mines, mine countermeasure results, super rapid gun mines, and submersible autonomous vehicle for the result for the Navy. Defense Acquisition Council approved acceptance of necessity for 10 capital acquisition proposals. So, 1.0 lakh crores. All proposals have been cleared by Indian IDDM category to promote domestic defense manufacturing organization and China successfully tested its last hypersonic craft 18-2 at the site in northwest China. 18-2. China successfully tested its latest hypersonic craft 18-2. The experimental vehicle, reportedly capable of reaching Mach 12 speed around 4,800 km/h, marks a significant leap in Beijing's hypersonic ambitions and has sparked fresh concerns among US and allied defense circles. Developed by the Northwestern Polytechnic University, 18-2 is an experimental reusable hypersonic
craft powered by the sophisticated propulsion system known as a rocket-based combined cycle engine, fitting to use a kerosene and the hydrogen peroxide fuel mix. Kerosene and the hydrogen peroxide fuel mix. The combination eliminates the need for complex cryogenic cooling systems. This combination eliminates the cryogenic cooling system வந்து தேவை இருக்காது. China hypersonic craft Phaeton 2 Northwestern China வந்துட்டு Northwestern Polytechnic University Phaeton 2 experimental reusable hypersonic craft. Phaeton 2ங்கிறது hypersonic and reusable kerosene hydrogen peroxide யூஸ் பண்ணுவாங்க. ராக்கெட் பேஸ்டு கம்பைன் சைக்கிள் வந்து ராக்கெட் பேஸ்டு சைனா பெய்ஜிங் ரென்மின்பி India and Australia will launch a 3-year joint research project to enhance undersea surveillance technologies. The inaugural project aims to improve the early detection and tracking of the submarines and autonomous underwater vehicles. The agreement outlines a 3-year joint research project between the Defense Science and Technology Group's Information Science Division and its Indian counterpart agency, the Advanced Research and Development Organization, Naval Physical and Oceanographic Laboratory. The leading edge research will explore using towed array target motion analysis to improve the reliability, efficiency and interoperability of the current surveillance capabilities. India plus Australia 3-year joint research project. So 3 வருஷத்துக்கு joint research project இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. எதுக்கு அப்படின்னா அண்டர் சி சர்வேலன்ஸை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக early detect and tracking of submarines and autonomous underwater vehicles. அண்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்மரீன்ஸை வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு 3 வருஷம் ஒரு ஜாயிண்ட் ரிசர்ச்சு ஆஸ்திரேலியா அண்ட் இந்தியா. என்னத்துக்கு அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் சயின்சஸ் டிவிஷன்ஸ் அண்ட் த நேவல் ஃபிசிக்கல் அண்ட் த ஓஷனோகிராஃபிக் லெபார்ட்டரி டிஆர்டிஓவோட நேவல் ஃபிசிக்கல் அண்ட் த ஓஷனோகிராஃபி லெபார்ட்டரிக்கும் டிஃபென்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி குரூப்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் டிவிஷனுக்கும் இடையில ஆஸ்திரேலியா கேன்பெரா டோனி அல்பனீஸ். What is the name of the experimental reusable hypersonic craft developed by the China's Northwestern Polytechnic University, powered by a rocket-based combined cycle engine and tested successfully in the Northwest China? Phaeton 2. What type of fuel mix is used in China's experimental hypersonic craft Phaeton 2, reportedly capable of reaching Mach 12 speeds around 14,800 km per hour, developed with a rocket-based combined cycle engine that eliminates the need for the cryogenic cooling systems, kerosene and hydrogen peroxide. In which area did the DRDO Defense Electronics Application Laboratory successfully conduct field trial of the software-defined radio manpack and the compact Trans-Horizon Communication System in coordination with the MSc and the CAPFS. Joshimath, Uttarakhand. SDR manpack trialed by DRDO's DEED is a secure intelligence system designed to support legacy communication and secure digital voices data transmission. What frequency band does the 4-channel variant support? 4-channel variant support 2V UHF band and 2L band. 2V band, 2L band. As part of the 10 capital acquisition proposal approved by the Defense Acquisition Council, which of the following naval system was included? Submersible autonomous vessels. By Indian IDDM category to promote defense manufacturing, approved include particular armored record vehicles, electronic warfare systems, integrated common military management systems of the service, submarines and the underwater vehicles.
division under the Information Service Division and DRDO's NPOL. What is the primary role of the combat trailer? Uttarakhand remote terrain. Backhaul communication remote areas without civil communication grid. So the DA is chaired by the Defense Acquisition Council. 10 capital acquisitions under the Buy Indian IDDM category, including electronics warfare system and surface to air missiles. What is the total estimated cost of these acquisitions? 1.05 lakh crores. Okay. Sudhanshu Mittal has been re-elected as the president of the Cocoa Federation of India. Sudhanshu Mittal. While the Ukar Singh was elected as the general secretary, Govind Sharma was also elected as the treasurer of the Cocoa Federation of India. The Cocoa Federation of India also elected 8 vice presidents, 4 joint secretaries and 13 executive members. Ashwini Bipin Patil and the Monica will represent the Authority Commission in the governing body. Sudhanshu Mittal, president of the Cocoa Federation of India. General secretary and the Ukar Singh Vic, treasurer Govind Sharma. Treasurer and the Govind Sharma, treasurer, general secretary Ukar Singh Vic. Cocoa Federation of India also elected 8 one general vice or general secretary, president Sudhanshu Mittal, Ukar Singh Vic, treasurer Govind Sharma, 8 vice president, 4 joint secretaries and 13 executive members. Ashwini Bipin Patil and Monica. Athletes Commission, Ashwini Bipin Patil and Monica. Government of Andhra Pradesh. Government of Andhra Pradesh launches Digi Lakshmi scheme to empower urban poor women. Digi Lakshmi scheme. The government of Andhra Pradesh has launched the Digi Lakshmi scheme to digitally empower urban poor women. By establishing common service centers. 9,034 common service centers across all urban local bodies in the state. Digi Lakshmi, Andhra Pradesh. Common service centers will be managed by the eligible self-help groups, women, and are part of the government's One Family One Entrepreneurs vision aimed at transitioning self-help groups into small and medium enterprises. Each center designed as a standardized ATOM kiosk will offer around 250 public services. This scheme mandates the Digi Lakshmi operators members with at least 3 years of the active involvement, aged between 20 self-help groups aged between 21 and 40 21 to 40 years are married, set in their operational areas and hold a graduated degree with technical aptitude. The government authorized the mission for the elimination of poverty in municipal areas to execute the program. And the mission for elimination of poverty in municipal areas.
Okay, the MEPMA is lending and financial support enabling women to secure loans of rupees 2 to 2.5 lakhs to establish a centers. ஸோ 2 லட்சத்துலேருந்து 2 லட்சம் வரைக்கும் லோன் கொடுக்கும். 21 வயசுலேருந்து 40 வயசாக இருக்கணும், மேரீடாக இருக்கணும். அப்புறம் 3 வருஷம் வந்துட்டு ஆக்டிவ் இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்கணும், அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மெம்பர்ஸாக இருந்திருக்கணும், இன்வால்வ்மெண்ட்டாக இருக்கணும். அப்புறம் டிகிரி இருக்கணும். அப்புறம் அவ்வளோதான். 250 பப்ளிக் சர்வீசஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும். ATO கியாஸ்க். அப்புறம் ஒன் ஃபேமிலி ஒன் என்டர்ப்ரனர் விஷனுக்கு அதுக்கு கீழே இதை வந்து கொண்டு வராங்க. ஒன் ஃபேமிலி ஒன் என்டர்ப்ரனர். ஸோ டிஜி லக்ஷ்மி கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் 9034 காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் வந்துட்டு அர்பன் லோக்கல் பாடிஸில் உருவாக்குறாங்க. urban bodies has 9,302 common service across all urban local bodies in the state. into transition அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸை வந்துட்டு ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸாக மாற்றுறது தான் இதோட எய்மு. எலிஜிபிள் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் உமன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஒன் ஃபேமிலி ஒன் என்டர்ப்ரனர் விஷன் authorized mission for elimination of the poverty in municipal areas to execute this program. to secure 2 to 2.5 lakhs வந்துட்டு தரும். ஆந்திர பிரதேஷ் வந்துட்டு அமராவதி கேபிட்டல், சந்திரபாபு நாயுடு வந்துட்டு நசர். ஓகே, ஸ்பீசிஸ் ஆடட் டு த இந்தியாஸ் fauna. So we have to release the details of new discoveries, new records of the flora and fauna. This is not important. Okay. Sure, a new species of flower plant is going to be used in Arunachal. So food bearing tree. So world first AI medical clinic, Saudi Arabia. Dr. Garisina Kuzme. Dr. world first AI medical clinic. ஏஐயில் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி மெடிக்கல் கிளினிக் வந்து சவுதி அரேபியாவில் வச்சுருக்காங்க. அவர் வந்து டாக்டர் ஹா. 36 for 36 years strategic initiative to make a significant impact in the key sectors by 2026 ஒடிசா. 36 for 36 அப்படின்னு வந்துட்டு ஜாப்பனீஸ் நேஷனல் strategic initiative to make a significant impact in key sectors. கீ செக்டார்ஸில் வந்துட்டு சிக்னிஃபிகண்ட் இம்பேக்டாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக 36 for 36 உருவாக்கியிருக்காங்க. 2036 இந்த செக்டார்ஸை வந்துட்டு இந்த செக்டார்ஸில் வந்துட்டு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒடிசா 36 for 36 அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கு. ஜாப்பனீஸ் ஃபினான்ஷியல் குரூப் ஓரிக்ஸ் Corporation has agreed to sell its 17.5% equity stakes in the Greenco Energy Holdings for ஓரிஸ் கார்பரேஷன் வந்துட்டு அதோட 17.5% ஆஃப் த ஸ்டேக்கை வந்துட்டு கிரீன்கோ எனர்ஜி ஹோல்டிங்க்கு 1.28 பில்லியன் 17.5% ஆஃப் த ஸ்டேக் ஈக்விட்டி ஸ்டேக் கிரீன்கோ எனர்ஜி ஹோல்டிங்கில் இருக்கிற 17.5% ஆஃப் த ஈக்விட்டி ஸ்டேக்கை வந்துட்டு ஓரிஸ் கார்பரேஷன் வந்துட்டு 1.28 பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு ஏஎம் கிரீன் இதுக்கு வந்து கொடுக்குது. அண்ட் என்டைட்டி ப்ரமோட்டட் பை த கிரீன்கோ கோஃபவுண்டர்ஸ் அனில் Challamala Shetty and Mahesh Kulli. Following the acquisition, AM Green will hold a 25% stake in Greenco, including the promoter's current share. Japanese financial group Oryx Corporation has agreed to sell its 17.5% of stake. ஓரிக்ஸ் ஜாப்பனீஸோட ஓரிக்ஸ் கார்பரேஷன் வந்துட்டு கிரீன்கோ எனர்ஜி ஹோல்டிங்ஸில் இருக்கிற 17.5% ஆஃப் த ஸ்டேக்கை 1.28 பில்லியனுக்கு ஏன் கிரீன்க்கு வந்துட்டு கொடுக்குது. கிரீன்கோ கோஃபவுண்டர்ஸ் அனில் சலமசலட்டி அதாவது அவ்வளோ ரெடி டு ஸ்டார்ட். Who are the two individuals selected to represent the Athletes Commission in the governing body of the Coco Federation of India, which also selected 8 vice president. அத்லெட் கமிஷன் இந்த கவர்னிங் பாடி அதாவது கொக்கோ ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கிற அத்லெட் கமிஷனை வந்துட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ண 2 இண்டிவிஜுவல்ஸை செலக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஹூ ஆர் தே?
கேட்டுருக்காங்க. வந்து 8 வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸு செலக்ட் பண்ணி 8 வைஸ் பிரசிடென்ட், 4 ஜாயின்ட் செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் 13 எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ். 8, 4 and 13. Ashwini Bipin Patil and no, this is not Ashwini Bipin Patil and Monica. Ashwini Bipin Patil and Monica are the two individuals selected to represent the Athletes Commission. Ashwini Bipin Patil and Monica, who was selected as the General Secretary of the Kho-Kho Federation of India. Sudhanshu Mittal was re-elected as the President and Govind Sharma as Treasurer and Upkar Singh Vick அவர் தான் வந்துட்டு பிரசிடெண்ட். உப்கர் சிங் விக் அவர் வந்துட்டு வைஸ் பிரசிடெண்ட், ஜென்ரல் செக்ரட்டரி உப்கர் சிங். What is the name of the Odisha strategy initiative aimed at making a significant impact in the key sector by the year 2023? 36 for 36, Odisha. Digilakshmi scheme that will offer around ATM kiosk services managed with the qualified humans 21 to 40 with the technical aptitude of minimum 3 years of the active group investments. New species. So, Garcinia Guzumi, a newly discovered fruit-bearing trees within the Assam. What is the name of the new species flowering plant recently discovered in the East Command? Begonia nisiorum. Which country has the world's first AI-powered medical clinic? Dr. Ha Bin owns Saudi Arabia. How? Saudi Arabia. So, what is the name of the scheme recently launched by the government of Andhra Pradesh to digitally empower urban poor women through? This is Digilakshmi. What is the name of the new species of flowering plant recently discovered in the East Command, Arunachal Pradesh? Begonia nisiorum. Which organization has been authorized by the Andhra Pradesh government to execute the Digilakshmi scheme? Mission for Elimination of Poverty in Municipal Areas. Assam. After acquisition, Oris Corporation 17.5% stake of 1.28 billion. What will be the total stake of the AM Green in the Greenco Energy Holdings, including the promoters' existing share? 25%. Okay. Hi. Hello guys. ஸோ கேட்குதா? ஸோ hello bro, Joseph bro. Hi Dia, hi. Do you remember me, Joseph? So I think I remember you, I think. So you used to make fun of me, I think. Yes, Joseph, I remember you. Sorry guys. So we successfully completed our first session. Okay. ஓகே, என்னென்னா யார் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கா? ராதே. விச் லேப்டாப் பிரதர்? ப்ரோ, திஸ் இஸ் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் விச் ஐ காட் ஃப்ரம் மை சிஸ்டர். ஓகே, தென் திஸ் இஸ் 12-year-old லேப்டாப். Acer Intel Pentium ப்ராசஸர். ஓகே, அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஹிந்தியில் பேசியிருக்காங்க. சாரி கைஸ், ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி. ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். நிவேதா ஆர்கே, ஹலோ ப்ரோ, ஷால் ஐ ஆஸ்க் யூ சம்திங்? எஸ் யூ கேன். நிவேத், சாரி கைஸ், கமெண்ட் பார்க்கல. சொல்லுங்கள் நிவேதா, வாட் do you want to ask? Bro, 1 minute please reply. Sorry. When did I make fun of you? I don't know bro. I don't maybe that's a wrong person, I think. Yes bro, I failed all my exams. Joseph,
So you failed all your exams, so don't lose your hope, bro. So you have to practice more and more. That's the only thing you have to do. So don't worry about the past exams, okay? uh, Practice, only practice and consistency, bro. You are lazy person, so what to do, bro? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். தியா, ஈஸியாக சொல்லலாம், ஆனால் எனக்கு அதுதான் பிரச்சனையே. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லாமல் தான் நான் இந்த எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். ஸோ நான் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்க எனக்கு நேரமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லி லைவ் போட்டால் கண்டிப்பாக படிச்சிருவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா எஸ், நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் பண்ணது மட்டும் சொல்கிறேன். எனக்கு அதுதான் கரெக்டானலாம் தெரியாது, ஏன்னா நான் வந்து இன்னும் எந்த எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணலை, ஓகேவா? நான் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, அஃபேர்ஸ் க்ளவுடோட வீக்லி பிடிஎஃப்ஸ் படித்தேன். அப்புறம் எஸ்பி கிளர்க்கு மெயின்ஸுக்கு அந்த அஃபேர்ஸ் க்ளவுடோட அந்த கேப்சூல்னு போடுவாங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேப்சூல் ஃபார் த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்ஸ் ஒன்லி, ஓகேவா? இந்த ப்ரீவியஸாக 3 months சேர்த்து அது மாதிரி போடுவாங்க, அது படித்தேன். அப்படி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அஃபேர்ஸ் க்ளவுட்லேருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ வந்துட்டு நான் ஸ்மார்ட் கிடாவில் டெய்லி பிடிஎஃப்ஸ், அதாவது டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுட்ருக்கிறேன் ஸ்மார்ட் கிடாவில். ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஐடி யூஸ் பண்ணி படிச்சுட்ருக்கிறேன். ஸோ ப்ரோ, மை சேலரி இஸ் 7 lakh per annum, நீட் பெட்டர் ஜாப். ஓகே ப்ரோ, ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் த ஹைக் ப்ரோ. Okay bro, improve your skills bro, and change the company. நிவேதா இருக்கீங்களா? சாரி, நான் மெசேஜ் பார்க்கல. ரியலி சாரி நிவேதா, ஆர் யூ தேர்? Bro, yes, you are that person. You made fun of me in previous lives. I know you, bro. Okay, guys, let's start our preparation let's start our session at 12, guys. What are you saying? I never made fun of you. Yes, now only you are making fun, bro. ஆனால் எப்படி நான் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பசில் ஸ்பீடாக போடுறது? அது வந்து நீங்கள் இப்போ பேசிக் கற்றுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்பீடுக்கு அவர் ஜாக்சன் சார் இருக்கார்ல, அவரோட வீடியோஸ் பாருங்களேன். அவர் ஒரு மெத்தடாக, அதாவது நிறைய பேர் நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அவரோட சில வீடியோஸ் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு பழகிடும். அவர் எப்படி க்ளூ எடுக்கிறாரு, எப்படி அதை அந்த ஃப்ளோ போகும் பார்த்தீங்களா? அப்படியே ஒரு 2-3 வீடியோஸ் பாருங்கள். அப்புறம் நீங்களும் அவர் கூட அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் டெஸ்ட்டுலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே பழகிடும். நிறையா ப்ராக்டிஸ் வேணும், அவ்வளோதான் இந்தியா. அண்டு என்ன அடுத்து யார்? வித்யம் பாகில். Hi bro, I just completed my graduation in the month of June and started preparing for bank exam from ADA 24/7. Tips: I am now just completing my foundation and practicing questions. Yes bro, you are in a good track bro. So learn all the basics and try to take some tests bro. There are a lot of apps, okay? Textbook, Hollywood, ADA 24/7 and Smart Kida. There are so many apps. Use those apps and practice, test and analyze it. So that's the thing I did. So what are you saying? I never made fun of you. Okay bro, okay, leave it. Questions படிக்கவே 2 minutes ஆகுது. ஸோ எந்த கொஷின் சொல்கிறீங்க? எந்த கொஷின்ஸ் படிக்கவே உங்களுக்கு 2 minutes ஆகுது? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின் படிக்கவே 2 minutes ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ அது நானும் அப்படி தான், எனக்கும் ஆகியிருக்கு. அது என்ன காரணம் அப்படின்னா,
வி லேக் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே, இங்கிலீஷில் வந்துட்டு நம்ம டக்குன்னு ஒரு ரீடிங்லேயே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி டோன்ட் வேஸ்ட் 2 minutes, ரைட்? ஸோ ஹர்திக் குப்தா, சாரி ப்ரோ, ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி. கேன் யூ, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், கேன் யூ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ்? தியா, ஓகேங்களா? Are you there? Bro, but I gave 3 to 4 marks of the reasoning, but in the beginning I only scored 10 marks. What can I do? Yes, beginning, always the beginning will be less. Okay, so step by step we will improve our scores, bro. So don't worry, you will get more marks. Okay, don't worry. How many marks you score in mock? Bro, for prelims, okay bro. Vidyam Bagil, thanks bro. Particularly, so today I took one SBI prelims live test from Hollywood. I got a 54 marks in prelims, bro. So I got 81% percentile. The percentile is 81%, bro. So I don't know I'm good or bad. Dia, are you there? You got the you got cleared your doubt, right? Niveta, sorry Niveta. So many hellos and chats. Where are those? She deleted it all, I think. Okay guys, I think we will move on to the session 2, I think. Okay. Thanks to you, Dia, for being here in my life. Okay. So much thanks to you. Okay, நல்லா படிங்க, நீங்களும் நல்லா படிங்க. Thank you, thank you. Ayushi Chowdhury, hello bro, hello, hi bro.
As per the latest data released by the National Stock Exchange, Gujarat has been the third state in the country to record more than 1 crore registered market. Japanese financial group Orix Corporation have agreed to sell its 17.5% equity stake in Ginkgo ANC Holdings for 1.28 billion to the AM Greens. What is the primary purpose of the Ghana India Climate Resilient Wheat Initiative for food self-sufficiency in Ghana? Which state started the 36 for 36 initiative? A strategic initiative to make a significant impact in the key sector by 2036. Odisha. The Department of Finance Services, Ministry of Finance hosted the Digital Payments Awards ceremony at the Vigyan Bhavan, New Delhi. How many total honors were conferred? 21 honors. The Defence Acquisition Council, the Defence Minister Rajnath Singh approved acceptance of necessity for 10 capital acquisition proposal. What is the total worth of the proposal? 1.05 lakh crores. Reserve Bank of India announced that the interest rate for its floating rate saving bonds from July to December 2025 will be 8.05%. Dr. Hoa World First AI Medical Clinic has been opened in which country? Saudi Arabia. Mark the incorrect statement regarding the June 2025 edition of the Financial Stability Report as your answer. The aggregate capital adequacy ratio of 46 major banks may marginally dip to 17% by March under the baseline scenario. The common equity tier 1 capital ratio of the banks may rise to 15.2% by March under the baseline. The common equity tier 1 capital ratio. Okay. All banks should be able to maintain LCR above the minimum requirement of 17% in cash first stress scenario. The capital position of UCBs have significantly strengthened with their overall rising to 18%. Capital position of the overall CRABs. So private sector banks crossed national segment 2.8 while the foreign banks declined to 0.9%. India and Australia launched a joint research project for how many years to enhance undersea surveillance technology? 3 years. So, Ushi Kuzume, a new species of fruit-bearing tree, has been discovered in Assam. Garcinia Kuzume. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil. C.R. Patil has launched Sea Flood, a wood-based flood focusing system designed to sound an alarm at the village level up to 2 days in advance. It has been made operational under the National Supercomputing Mission. India and the UAE are exploring deeper industrial collaboration in steel and aluminium under the India and UAE CEPA framework. With the Indian government seeking UAE support in achieving its 300 million ton steel production target by the 2030. Who has been promoted as Executive Director of the Reserve Bank of India? Kesavan Ramachandran, Executive Director of the July 1, 2023. Kesavan Ramachandran, Executive Director. So, the Defence Electronics Application Laboratory successfully carried out field trial of a compact software defense radio manpack and a compact answer-is-on communication systems in Uttarakhand. Which of the following based defense and SDR? System supporting legacy and digital communication. அடுத்து வந்துட்டு which university developed the Feitian 2, a hypersonic craft of China? Feitian 2 successfully tested site in Northwestern Polytechnical University. Feitian 2. Who has recently been appointed as the president of the Cocoa Federation of India? Sudhanshu Mittal. Which state launched the Digi Lakshmi scheme? Andhra Pradesh. So, Begonia nigeorum, a new species of flowering plant, has been discovered in East Kemang, Arunachal Pradesh. Begonia nigeorum.
ஹாய் ஹாய் தியா தியா. இங்கிலீஷ் எப்படி இருந்தது? எந்த இங்கிலீஷ் கேட்குறீங்க? எதோட இங்கிலீஷ் கேட்குறீங்க? தியா, are you there? பேங்கிங் எக்ஸாமில் தான். ஓகே, எப்படி இருந்தது? லைக் அக்காப்ஸ். ஓகே, எப்படி படிக்கணும்னு கேட்குறீங்களா? இல்லை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஐ காண்ட் கெட் இட். தியா, எப்படி படிக்கணும்னு கேட்குறீங்களா? இல்லை எந்த எக்ஸாம்? இப்போது லாஸ்ட்டாக நான் வந்துட்டு இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கோட எல்பிஓ எழுதினேன். அந்த எக்ஸாமில் இங்கிலீஷ் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்குறீங்களா? இல்லை இதுக்கு போன வருஷத்தில் எழுதின எல்லா எக்ஸாம்லேயும் இங்கிலீஷ் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ ஓகே, ரெண்டும். எனக்கு கொஞ்சம், நான் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு இங்கிலீஷில் தான் கொஞ்சம் மார்க் எடுத்து கொடுக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற செக்ஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ எஸ், ஓகே தான். நான் இங்கிலீஷில் எப்படி படிக்கணும், நான் எப்படி படித்தேன் அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அபித் சாரோட கிராக்வி ஜாக்கில் அபித் சார் இருப்பார் சரியா, அவரோட பேசிக் வீடியோஸ் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும். 24 வீடியோஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்து நான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் கிராமர் 120 ரூல் அது படித்தேன். அப்புறம் நிறையா ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, ஸோ இட் டேக்ஸ் 2 minutes ஃபார் எவ்ரி கொஸ்டின். ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லேக் ஆகிறதால தான் அந்த 2 minutes எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு எவ்ரி கொஸ்டினுக்கும் நம்ம வேகமாக ரீட் பண்ணி டக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எஸ், ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டின் நம்ம 30 secondsல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதான் இங்கே வந்துட்டு மேட்டர். இங்கிலீஷில் வந்து ரீடிங் ப்ராக்டிஸும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வேகமாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ ஆல் 3 செக்ஷன்ஸும் நமக்கு டைம் பயங்கரமாக சேவ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரீட் பண்ணுங்கள் நிறையா புக்ஸு. நான் புக்ஸு ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் பேங்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் புக்ஸ் ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இங்கிலீஷில். அப்புறம் வீடியோஸ் ஏதாவது நார்மலாக நம்ம இப்போ பார்ப்போம்ல, நம்ம டைம் பாஸுக்காக பார்க்குற வீடியோஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் சப்டைட்டில் அது மாதிரி பாருங்கள். வந்துட்டு அனிமே பார்ப்பேன் பயங்கரமாக. ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் ஜாப்பனீஸில் பேசுவாங்க. அப்புறம் கீழே வந்துட்டு கண்டிப்பாக சப்டைட்டில் படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஒரு ஸ்க்ரீன் மாறும்போதும் அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஷார்ட்டும் டக்குன்னு அவங்க கான்வர்சேஷன் முடியறதுக்குள்ளே நம்ம அதை படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்ல. ஸோ அதனால் வேகமாக படித்து சப்டைட்டில் படித்து மூவிஸ் பார்க்குறது, வீடியோஸ் பார்க்கும்போது சொல்கிறேன். வேகமாக சப்டைட்டில் படித்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும்போது எஸ், இம்ப்ரூவ் அவர் ரீடிங் ஸ்கில். ஓகே, நம்ம வேகமாக படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்கில்லை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் இப்போது ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3 நிமிஷத்துலேயே டக்குன்னு படித்து முடிச்சிடலாம். 3 நிமிஷத்தில் வேகமாக படிச்சுட்டு போட ஆரம்பிக்கலாம். முன்னாடி ஸ்டார்டிங்லலாம் எனக்கு ஒரு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் எடுத்தேன் ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இங்கிலீஷில் போடணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் நான் ஆன பிறகு இப்போ ஒரு 3 நிமிஷத்தில் டக்குன்னு ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் 3லேருந்து 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் டக்குன்னு. ஸோ நான் இருக்கிற லெவலுக்கு சொல்கிறேன். நான் ஒரு தமிழ் மீடியம் காய். இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் பண்ணது. இதுதான் வந்து கரெக்டாக அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நானும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். போக நீங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் தெரிஞ்சுப்பீங்க. அவ்வளோதான், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஈஸியாக வந்துடும். நீங்கள் பேங்கிங் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 month தான் ஆகுதா? நிறைய கொஷின்ஸ் வருது.
நிறையா கொஷின்ஸ் வருது மீன்ஸ் நிறையா டவுட்ஸ் வருதா? எஸ், யூ கேன் ஆஸ்க் மீ எவ்ரி டவுட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த எக்ஸாம்ஸ். எஸ், யூ கேன் ஆஸ்க் மீ யுவர் டவுட்ஸ். தியா, ஐ கேன் கிளியர் இட். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும். இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஸ், நீங்கள் பொறுமையாக வந்துட்டு பேசிக்ஸ் கற்றுக்கோங்க. ரீசனிங்க்கு நான் ரீசனிங் பார்த்தது அவர் ஜாக்சன் சாரோட வீடியோஸ் மட்டும்தான். அவர் பார்த்துட்டு பேசிக்ஸ் கற்றுட்டிங்க அப்படின்னா ஆர்ட் ஆஃப் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தி சேனல் இருக்கும். வி டோன்ட் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாங்குவேஜ். ஓகே, அவங்க கொஸ்டின் இருக்கும், எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் பாருங்கள். ஸோ அதுவே நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஃபார் ரீசனிங் பார்ட். குவான்ஸ் பாட்டுக்கு நான் குவான்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ரதினா குவான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரதினான்னு ஒரு மேம் இருப்பாங்க. ரதினா குவான்ஸ்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது, அது பார்த்தேன். அப்புறம் கணீஸ்ரீனா லாஜிக்ஸ், அவர் கணேஷ் சாரோட வீடியோஸ் பார்த்தேன், யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே. கணீஸ்ரீனா லாஜிக்ஸ் அவரோட சாரோட கணேஷ் சாரோட அந்த வீடியோஸ் பார்ப்பேன். அப்புறம் சுஷ்மிதா, ஹாய் சுஷ்மிதா, ஹாய், லாங் டைம் நோ சி, எப்படி இருக்கீங்க? அப்புறம் இதுக்கப்புறம் பார்த்த பிறகு கௌசிக் மொஹந்தி சார் கெரியர் டிஃபைனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது, கௌசிக் மொஹந்தி. அவரோட யூடியூப் சேனலில் குவான்ஸுக்கு போட்டிருப்பார் பாருங்கள், தனித்தனியாக அந்த அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்க்கெலாம் ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கும் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பார். 3 மணி நேரம் வீடியோ, 5 மணி நேரம் வீடியோ, அதெல்லாம் பாருங்கள். அதுதான் என்னோடய பேசிக் கற்றுக்கிட்டதுக்கு இதெல்லாம் அவரோட கௌசிக் மொஹந்தி சாரோட வீடியோஸ். அதுவே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும் குவான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அப்புறம் இங்கிலீஷ்க்கு அபித் சார். ஸோ இதுதான் நான் பார்த்தது. இதுக்கப்புறம் நான் ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நான் யூடியூப் சேனலில் நிறைய பேர் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போது கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல, அவங்களாம் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களோடதெல்லாம் அப்படியே அப்போ தான் ஆர்ட் ஆஃப் ரீசனிங்கில் ஆர்ட் ஆஃப் ரீசனிங்கு அது பாருங்கள். அப்புறம் லேர்னிங் கேப்சூல்னு சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கும், ஹர்ஷல் அகர்வால் சாரோடது. ஸோ அவர் டிஐ அவரோடது, அது பார்க்கலாம், அது நல்லாயிருக்கும். அது பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தானாக வந்துடும். அப்புறம் நிறையா டெஸ்ட்டு போடுங்க, அனலைஸ் பண்ணுங்கள். சுஷ்மிதா, ஹாய் சுஷ்மிதா, என்ன எதுவும் பேசவே இல்லை. ஓகே கைஸ், shall we start our session 2 guys? Okay. Last week, September last week. Bro, SBI clerk means September last week. லாஸ்ட் வீக், ஓகே, செப்டம்பர் லாஸ்ட் வீக்கில் SBI clerk claims accepted-ஆ? ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் சுஷ்மிதா. எஸ், கண்டிப்பாக இந்த தடவை எதாவது கிளியர் பண்ணியே ஆகும். எத்தனை தடவை தான் அடுத்த எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணுறோம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது. எப்படியாவது கிளியர் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக. ஓகேண்ணா, நிறைய இன்ஃபோ தரீங்க. எதை நான் கேட்குறேன் போதும், நிறைய கேட்டுட்டேன், நீங்கள் படிங்க. டிஸ்டர்ப் வேறு பண்ணுறேன். இல்லை டிஸ்டர்ப் இல்லை. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஒரி அபவுட் தட். ஓகே, வாட்ஸ்அப்பில் தேங்க்யூ. எஸ் ப்ரோ, எஸ் சுஷ்மிதா, நைட்டில் படிக்கிறீங்களா? ஸோ are you sticking with your schedule or not? ஓகே, அப்போ சூப்பர். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க. ஸோ செஷன் 2. ஸோ திஸ் இஸ் 12:20.
சாரி 130 வரைக்கும் படிக்கலாம். For SBI current affairs should be good for last 6 months, right? எஸ் பக்காவாக ஒரு 3 மாதத்துக்கு படிங்க, கடைசி 3 மாதத்துக்கு. இப்போது மேலேருந்து படித்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மேலேருந்து தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இப்போது ஜூலை டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுட்ருக்கிறேன். மேலே வீக்லி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அப்படியே சைட் பை சைடு இது படிச்சுட்டு அதை அப்படியே மேலேருந்து கொண்டு போகலான்னு இருக்கேன். மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர். ஸோ மேலேருந்தே ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன் சுஷ்மிதா. ஓகே guys, we will start our session. We will talk later at 1:30. ஓகே சுஷ்மிதா, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். India now sole government with the vote in Unicode consortium. India Ministry of Electronics Information Technology has rejoined the Unicode consortium as a supporting member this year. Rejoined the Unicode consortium as a supporting member of the Unicode consortium. Supporting member of the electronics MIT வந்து join பண்ணியிருக்காங்க. Becoming one of the just 2 government members with voting right on the body. The consortium and its technical body are in charge of determining the text and emojis that are standard across the internet and have played a major role in ensuring that languages around the world, including Indian languages, are recognized by the computer system globally. MIT was previously a member from 2000 to 2019 and then for 1 year in 2021. The membership, which allows the Indian government half vote in the technical committee's decision making and a seat at the table at its meeting, mostly held in the US and online, represent an annual $20,000 commitment or about rupees 17 lakh. MIT has been a member of the consortium as the part of the MIT has been a member of the consortium as a part of the decades-old technology development for Indian languages initiative, which sought to promote at first an Indian alternative to ASCII, American Standard Code for Information Intelligence, the pre-Unicode limited character set, and the latter on the code with the first 2 international Indian scripts by the including them in Unicode. Unicode consortium is the supporting member this year. It became one of the common member with voting right on the body. Okay, MIT was previous member of 2009 to 2011. Consortium is technical body which are in charge of determining text emojis that are standard across internet. It represents an annual commitment of $20,000, 17 lakhs. Minister of Electronics Information Ashwini Vaishnav. Proposed Indian scripts. So India established its first equine disease-free compartment at the RBC Center. India has established its first equine disease-free compartment.
So India has established its first equine disease-free compartment at the Remount Veterinary Corps. Remount Veterinary Corps Center and College, Meerut, Cantonment, Uttar Pradesh. Approved facilities recognized by the World Organization for the Animal Health. World Organization for Animal Health with the implementation of the robust biosecurity protocols, stringent veterinary surveillance, and adherence to international norms. Indian sport horses from this facility can now be eligible to travel and compete abroad. The compartment also supports the broader development of the horse-related activities in India, including sports, breeding, and high-value equine trade. Equine disease-free compartment. Equine trade, while strengthening India's biosecurity and disease preparedness framework, the approval follows the standards outlined in the World Organization for Animal Health Terrestrial Animal Health Code, which provides the framework for the compartmentalization on a science-based approach for managing a veterinary surveillance and adherence to international norms. Indian sport horses from this facility can now be eligible to travel and compete abroad. The compartment also supports the code, which provides the framework for the compartmentalization, a science-based approach for the managing a defined animal subpopulation with a distinct health status, maintained through stringent biosecurity and husbandry practices. EDFC, equine disease-free compartment, has been officially declared free from the equine infection anemia, equine infectious anemia, equine influenza, equine pyroplasmosis, glandus, and surra. Additionally, India has historically remained free from African horse sickness since 2004. ஸோ 2004லேருந்து ஆஃப்ரிக்கன் ஹார்ஸ் சிக்னஸ்க்கு வந்துட்டு இந்தியா வந்துட்டு டிசீஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது. India established its first equine disease-free compartment at the Remount Veterinary Corps Center of College, Meerut Cantonment, UP Meerut Cantonmentல வந்துட்டு கட்டியிருக்கிறாங்க. World Organization for the Animal Health. This approval follows standard outline in the World Organization outlined Terrestrial Animal Health Code. EDFC officially declared free from equine infectious anemia, equine influenza, equine pyroplasmosis, glandus, and surra. India remained free from the African horse sickness since 2014. Okay, SBI co-founder Sakil Kini appointed as the CEO of the RBIH Reserve Bank Innovation. Sakil Kini, co-founder of the fintech infrastructure firm Setu, has been appointed as the new CEO of the Reserve Bank Innovation Hub. Up to the firms including McKinsey, Espada Investments, and the Titan. Before co-founding Setu in 2018, he was also a core team member of the iStreet Foundation, working at the India Stack projects including Aadhaar and UPI. Kini takes over from Rajesh Bansal, the founding CEO of the RBIH, who completed a 4-year term earlier this year. During this tenure, Bansal led key initiatives including the frictionless credit platform and the Swanari program focused on improving financial access for the women. Swanari program focused on improving financial access for the women, set up in 2022 as a whole-owned subsidiary of the RBI, the Bangalore-based the RBIH Reserve Bank Innovation Hub, formed to promote innovation across financial services and enable public-private collaboration around the digital infrastructures. Okay, Sahil Kini, co-founder of the Setu, appointed as the new CEO of the Reserve Bank of Innovation Hub, succeeding the Rajesh Bansal. Sahil Kini, Reserve Bank of India ஓட இனோவேஷன் ஹப்புக்கு வந்துட்டு சாஹில் கினி வந்துட்டு CEO. சாஹில் கினி. Rajesh Bansal, succeeding Rajesh Bansal. Sahil Kini.
Sahil Kini, equipment of the fintech Setu. The high-speed foundation works on the India stack projects including Aadhaar and UPI. Sahil Kini, Rajesh Bansal. Defense equipment manufacturer SMPP Limited has bagged 2 orders worth rupees 300 crores from the Indian Army. ஸோ 2 ஆர்டர் வாங்கியிருக்காங்க எஸ்எம்பிபி லிமிட்டெடு இந்தியன் ஆர்மிட்டேருந்து. அண்டர் த ஆர்டர் எஸ்எம்பிபி வில் சப்ளை 27,700 bullet proof jackets and 11,700 advanced ballistic helmets to the Indian Army under the emergency provision. ஸோ போர்க்கால அடிப்படையில் 27,200 புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸும் 11,700 ஹெல்மெட்டும் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்எம்பிபி லிமிட்டெட் 300 கோடி. The advanced ballistic helmet is the world's first helmet which provides protection from the AK-47 protection தருமா அந்த ஹெல்மெட்டு. hard steel core ammonium fired lethal hard steel core ammonium. SMPP has been leading the personal protection market in India, more than 90% market share. ஸோ 90% ஆஃப் த மார்க்கெட் ஷேர் வந்துட்டு இந்த எஸ்எம்பிபி தான் வந்துட்டு, அதாவது பர்சனல் ப்ரொடெக்ஷன் மார்க்கெட், அதாவது நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிற விஷயங்களை அந்த மாதிரியான மார்க்கெட்டில் வந்து 90% ஆஃப் த ஷேர் வந்துட்டு இந்த எஸ்எம்பிபி தான் வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. த கம்பெனி ஹேஸ் எ மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி அட் த பல்வால் ஹரியானா. ஆஷிஷ் கன்சால் இஸ் சிஇஓ. ஆஷிஷ் கன்சால் கினி, அது வந்துட்டு கினி. Sahil Kini, Rajesh Bansal. Sahil Kini, Rajesh Bansal. It has a manufacturing facility at the Banwal, Haryana. Sangul, Punjab. Ashish Kansal. Ashish Kansal. Ashish Kansal. Manufacturing facility at the Banwal, Haryana. Kansal. Ashish Kansal. Ashish Kansal. So Ashish Kansal, SMPP. So Paras defense bags. Paras defense bags, rupees 22 crores order from the French defense firm SBI. Paras Defense and Space Technology. Paras Defense and Space Technology has received a letter of intent for an order of worth rupees 22.21 crores for 30 units of the Chimera 200, an anti-drone technology. Chimera. So Chimera 200ங்கிறது ஆன்டி ட்ரோன் டெக்னாலஜி. Chimera 200 from the basic French defense company SBI. Para Defense and the Space Technology 22 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு ஆர்டர் வாங்கி, லெட்டர் ஆஃப் இன்டென்ட் ஆர்டர் வாங்கிட்டு Chimera 200 அந்த ட்ரோனை வந்துட்டு 30 ட்ரோனை வந்துட்டு தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Paras anti-drone technology. யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி-ட்ரோன் Chimera 2000ங்கிறது ட்ரோன் ஆன்டி-ட்ரோன் டெக்னாலஜி. Any Paras Defense and Space Techs will fulfill the order placed by the SBI. The Chimera 200 is a sophisticated anti-jamming solution designed to neutralize hostile drones by disrupting their communication and control signals and increasingly critical capabilities in the area of the asymmetric threats and aerial intrusions. The system supports both omnidirectional sophisticated anti-jamming solution designed to neutralize hostile drones by disrupting their communication control signals and increasingly critical capabilities in the era of asymmetric threats and aerial intrusions. The system supports both omnidirectional and the directional operations and can precisely detect threats including drones, remote controls and their takeoff and the control locations across frequencies ranging from 400 MHz to the 6 GHz with up to the 5 simultaneous bands.
simultaneous spans 400 to the 6 GHz. Para-GBS stage technology, which is a letter of intent for an order of 3 Chimera 200 and anti-drone technology from the Cherbourg, France, worth 22.21 crores. Anti-jump solution utilize the horizon drones, both omnidirectional operations across the frequency. Okay, yes, I'm ready. So from which years was Meiti previously a member of the Unicode Consortium before rejoining 2025? 2000 to 2019 and 2021. Since which year has India remained free from the African horse sickness in addition to the EDFC at the RBC Center and College in Meerut being officially declared free from diseases like the equine infectious anemia, equine influenza, equine pyroplasmosis, Landers and Surah? 2004. Which Indian defense equipment manufacturer has received rupees 300 crore worth of the orders from the Indian Army to supply 27,700 bulletproof jackets and 11,700 advanced ballistic helmet under the emergency provision SMPP Limited? 90% of the stakes it holds 90% of the stakes. So who has been appointed as the new CEO of the Reserve Bank of Innovation Hub? Sahil Kini. So co-founder Sahil Kini. So for Rajesh Bansal replace பண்றாரு, served as the 4-year term. So which French defense company has placed the order worth 22.21 crore for the 30 units of the Chimera 200? Cerber. Para Defense and the Space. Which Indian ministry has rejoined the Unicode Consortium 2025 as a supporting member, becoming one of only 2 government members with voting rights on the body? Which Indian ministry has rejoined the Unicode Consortium? So Electronics Information Technology. What frequency range is Chimera 200 operate across to detect and neutralize threat by the disrupting the communication of the control signals? 4,000 MHz to 400 MHz to 60 Hz. So under which initiative was Meiti being involved in promoting the inclusion of the Indian script in Unicode India program? So Meiti works with the Unicode has been part of the technology development for the Indian language initiative. Technology development for the Indian language initiative. Technology development for the Indian language initiative. National commitment equipped the Meiti supporting membership in the Unicom Convention 20 order. Where has India established first equine disease-free comportment officially recognized by the world of Equine Research Institute? Remote veterinary corps centers, College Meerut, Cantonment, Uttar Pradesh. Okay. So IIT Guwahati students selected as the Commonwealth Youth Peace.
IIT Guwahati students Sukanya Sonawal has been selected as the Commonwealth Youth Peace Ambassador, a leadership position in the Commonwealth Youth Peace Ambassadors Network Executive Committee. Commonwealth Youth Peace Ambassador, Commonwealth Youth Peace Ambassadors Network Executive Committee. Network is a youth-led initiative that operates across 56 member nations to promote peace, respect, and the understanding while countering violent extremism. Sonawal will serve as lead communications and public relations for the 2025 to 27 term. Sonawal is the co-founder of the STEM for the Viksit Bharat Empowerment, an initiative focused on science, technology, engineering, mathematics, STEM outreach that aims to empower students all over India. She is also spearheading the Integral Cup, a national level mathematics competition for the spearheading the Integral Cup. Integral Cup வந்து ஸ்பியர்ஹெட் பண்ணுறாங்க. நேஷ்னல் லெவல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் காம்படிஷன் அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ். சுகன்யா சோனாவால் ஐஐடியோட குவாஹாட்டி ஸ்டூடெண்ட்டு. கமல் யூத் பீஸ் அம்பாசிடராக வந்துட்டு சுகன்யா சோனாவால் வந்துட்டு ஓகே எலிடஸ் ஸ்பெஷல் காமன் யூத் பீஸ் அம்பாசிடர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ். இது வந்து கம்யூனிகேஷன் அண்ட் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸும் 2025 to 27. Commonwealth Youth Peace Ambassador Network 56 years. Swim for the Viksit Bharat Empowerment is also spearheading the Integral Cup, a national level mathematics competition for the undergraduates. Minister of State for the Communication and Rural Development Dr. Pemmazani Chandrasekhar has launched high capacity Section 3000 switch-cum router at development of telematics campus. Dr. Pemmazani Chandrasekhar, Minister of State for the Communication and the Rural Development, launched high-capacity Section 3000 switch-cum router at the CEDA campus. Section 3000, a high-capacity compact 25.6 gigabytes per second switch router tailored for the modern data centers. It supports 32 ports of 400G and a flexible range of Ethernet speeds ranging from 1G to 400G, aimed to address evolving needs of large enterprises, telecom corporations, and the data sciences. Section 3000, State of Communication and Rural Development, Dr. Pemmazani Chandrasekhar has launched the high-capacity Section 3000 switch-cum router at the development of telematics campus. Section 3000 is a high-capacity compact 25.6 terabytes. Compact 25.6 terabytes per second switch router tailored for the modern data centers, built to power large-scale computing clusters, cloud infrastructures, 5G 6G networks, and AI workloads. The device supports 32 ports of 400G and a flexible range of Ethernet speeds ranging from 32 ports of 400G, 32 ports of 400G, 1G to 400G. It's ultra-low latency and the wire speeding processing and modular cross router operating system position. It has a versatile solution for the roles ranging from the leaf to superspine nodules in a class network. Section 3000 is a future-ready platform for both legacy and the cloud-native networks, supporting layer 2 IP and the MPLS protocols while being energy efficient and equipped for the time-sensitive applications via PTP and Zinc-E. The platform aims to address the evolving needs of large enterprises, telecom operators, and the hyperscale data centers. Okay, Dr. Pemmazani Chandrasekhar, capacity Section 3000, 12.6 1G, 32 ports of 100GB, flexible Ethernet speed range from 1G to 100G, and the enterprise operates in the hyperscale data centers. Okay, Telangana unveils first state-led digital public infrastructure for AI. Infrastructure for AI.
government of Telangana has launched the Telangana Data Exchange. Telangana Data Exchange, a first of its kind state platform to face challenges in the AI innovation such as lack of access to the clean, usable data sets, subsidized compute infrastructure, and institutional pathways to scale beyond proof of concept. It was developed by the Emerging Technologies wing of the Telangana government's IT development with strategic support from the Japan International Cooperation Agency. The GICA DX Lab, Boston Counseling Groups, and the Center of Data for the Public Use, ISB Bangalore. Telangana Data Exchange seeks to lay the ground for a single, secure, scalable environment supporting innovations ecosystem enablers such as T-Hub and the Telangana AI Mission. Ecosystem enablers such as T-Hub and the Telangana AI Mission are also involved in providing the value-added services such as mentorship and access to the market and funding through the grand challenges. This joint white paper brought out by the state government and the JICA outlined the TGDX Telangana Data Exchange journey and lessons for the other states and other countries in the global south was also launched. 6 winners of Telangana AI Rising Grant. The pre-launch received over 420 proposals from the 20 startups also. Telangana launched Telangana Data Exchange to address challenges in innovation developed by the Emerging Technologies wing of Telangana Government IT Department. Telangana Data Exchange to address Telangana innovation support. DX Lab, JICA DX Lab, PCG Center of Data for the Public Good, Indian Institute of Science, Bangalore. And white paper brought up by the state government and the JICA. Also launched 6 years of AI Rising Grant challenges also facilitated. Hyderabad CM Telangana A. Revanth Reddy. Telangana A. Revanth Reddy also facilitated. Telangana A. Revanth Reddy. Telangana unveils the first state-led digital public infrastructure AI. Telangana Data Exchange also a first of its kind state platform. JICA DX Lab, Boston Consulting Groups, and the Center of the Data Public. Boston Consulting Groups. So Deepika Padukone becomes first India's honored with the star on Hollywood Walk of Fame. First star on Hollywood Walk of Fame. Actor Deepika Padukone has become the first Indian to be awarded a star of the Hollywood Walk of Fame. The Hollywood Chamber of Commerce announced her inclusion in the motion pictures category for the class of 2026. Padukone became the first Indian to be awarded a star of Hollywood Walk of Fame. Chamber of Commerce announced their inclusion in the motion pictures category. Motion pictures category include பண்றாங்க for the class of 2026. Persons to be honored from the television industry: Greg Daniels, Sarah Michael Gellar, Chef Gordon Ramsay, and Broderick. Previously, he was named one of the Time magazine's 100 most influential people in 2028. Times magazine under top 100 most influential people in 2018 received Time 100 Impact jury of the Cannes Film Festival 2022. Cannes Film Festival 2022 jury இருந்தாங்க. She unveils FIFA World Cup trophy at the final match in the Qatar. She unveiled FIFA World Cup trophy in FIFA World Cup trophy in the final match in Qatar என்பது first for an Indian celebrity. First for an Indian 2022 FIFA World Cup கட்டாரில் இவங்க தான் அந்த வேர்ல்டு கப்பை அன்வெயில் பண்ணாங்க. கேனஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் 2022 ஜூரியாக இருந்தாங்க. அப்புறம் 2018 டீம்ஸோட 100 மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள் இவங்களும் ஒருத்தராக இருந்தாங்க. அதனால் டைம் 100 இம்பேக்ட் அவார்டு அவங்க வாங்கினாங்க. டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேறு யார் அப்படின்னா கிரெக் டேனியல், சாரா மைக்கேல் கெல்லர், கார்டன் பிராட்லி வைட்ஃபோர்டு, நோவா வைல். ओके. मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स द मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना. मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश.
அது Madhya Pradesh Council of Ministers under the chairmanship of the Chief Minister Mohan Yadav has approved the implementation of the Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana to make the villages self-reliant in the state. Under this scheme, one village from each district will be selected having a minimum population of 2,000 and at least 500 cattle. Under this scheme, one village from each district will be selected having a minimum 2000 பேர் இருக்கணும், இல்லைனா 500 கேட்டிலாவது இருக்கணும். This village will be developed as the Vrindavan Gram, setting a model of self-sufficiency and the holistic rural development of the others. Key focus areas under the schemes will include the cow rearing and the dairy development, environmental conservation, organic farming, water conservation, solar energy, forestry development, infrastructure development, and the rural entrepreneurship and the livelihood generation. The cabinet also gave approval of rupees 4,572 crores for the reconstruction of once damaged bridges under the state head from the 4500 கோடியை வந்துட்டு தராங்க. 1877 டேமேஜ் எஃபெக்ட்ஸ் 2025 2030 Rural Development Authority's Import Committee has been authorized to oversee implementation and monitoring. The Council of the Ministers further approved the establishment of the campus of the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar in Bhopal. A grant of rupees 1.5 crores per year for 3 years will be provided. 10 acres of the land within the Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya campus will be erected for the permanent campus. The cabinet also approved MES operating from students residing under the Department of Backward. Okay. Forensic expenditure monitor for all crimes punishment of 7 years or more. Furthermore, the Council of Ministers approved setting of the districts, tribal and scheduled caste offices in the 3 newly created districts, Maukanj, Maihar and the Bandurna. அடுத்தது மத்திய பிரதேஷ் கேபினட் approved implementation of Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana, Madhya Pradesh self-reliant. Under the schemes, one village from the east district அதாவது 200 பாப்புலேஷன் இருக்கும், 500 அனிமல் கேட்டில் பாப்புலேஷன் இருக்கும். ஸோ இதுக்காக எவ்வளோ அவுட்லே எவ்வளோ அப்படின்னா 4572. ஸோ 4500 கோடி can give people approval for the reconstruction of 1766 damage bridges under the state head. 26 ஓகே 1766 பிரிட்ஜஸ் வந்துட்டு சரி பண்ணுறதுக்காக 4572 கோடி 72 கோடி. Rural Road Development Authority Import Committee to overall implementation monitoring. Cabinet also approved the campus of the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar in Bhopal. Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, grant of 1.05 per crore for 3 years. Land allocated for the permanent campus. This operation is for the students. Backward class welfare, 31 crores. Department of Backward Class Welfare வந்துட்டு 31 crores வந்துட்டு non-recurring and 74 recurring. Cabinet board new posts including in the state foreign and laboratories. As per the section, the presence of the forensic experts in the monitoring for the all crimes with punishment of 20. Forensic, yes. Cabinet approved the section Bharatiya Nagarik Suraksha Sanketa 2023. Maukanj Mahar approved to set up the district tribal scheduled caste coordination offices in 3 new districts, Maukanj, Maihar and the Bandurna. Madhya Pradesh, Bhopal, Mohan Yadav. So Deepika Padukone was served as the KNS Prince 2022. Deepika Padukone has been named times and most influential people in 2020 and in 2022. She served as the KNS jury and unveiled the FIFA. Support 9,050 hostel students under the Department of the
17 crores in recurring expenditure and the 14 crores in the non-recurring. 31 crores total outlay, 31 crores, 17 crores in the recurring expenditure, 14 crores in the non-recurring, 70 crores in the recurring. So Deepika Padukone became the first Indian to be awarded as a star of the Hollywood Box of Fame under the class of 2014. In which category was she? Motion pictures la vandu avanga vandirukanga. So the MP cabinet approved the establishment of the Rashtriya Raksha University campus in Bhopal with a 3 years grant of 1.05 lakh crores. Campus be located. Rajiv Gandhi Praudhyogiki Vishwavidyalaya campus. So in which Indian state has the cabinet approved the Mukhyamantri Vrindavan Yojana? Madhya Pradesh developed village person issued 2000. So the Vrindavan grams to support the hostel students under the Department of Backward Class Welfare. The MP cabinet approves MES operation with the facility outlay of 31 crores. What was of this recurring expenditure under 17 crores? They ensure effective implementation of the new criminal law, including of the Bharatiya Nagarik structure. How many new posts include scientific officers for the forensic cabinet? New posts including 1266 new posts. 1266 new posts. 1266 அதில் 202 வந்துட்டு forensic labs. So which IIT Guwahati student has been selected? Sukanya Sonawal. IIT Guwahati Communication Public Relation is the Commonwealth use. Which state launched the Telangana Data Exchange Platform? Telangana in AI Innovation Challenge with the support the GICA and BCG and the IAC Bengaluru. So what is the maximum internal speed? 400G. China's film jury unveiled the FIFA World Cup trophy in 2022, also named the time as the most influence between the which year 2018. So the Madhya Pradesh cabinet approved the 4572 crore project of the reconstruct the 1866 damaged bridges between which authority has been established implementation monitoring? Rural Road Development Authority. Who among the following from the television industry will be honored alongside Deepika Padukone in the Recognials? To ensure effective implementation of the new criminal laws in place. Bharatiya Nagarik, how many officers? 1266 officers. So what is the name of the high capacity switch router Suraksha 3000 section 3000? What is the name of the national level mathematical competition for the undergone spearheaded by the Sukanya Sonawal? STEM Bharat STEM. Which is the name of the national mathematics competition? The Integral Cup STEM Wipe.
So Rajasthan CM Bhajanlal Sharma announces Garibi Mukt Gaon Yojana. Garibi Mukt Gaon Yojana. Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma has launched the Pandit Deen Dayal Upadhyay Garibir Mukt Gaon Yojana aimed at eliminating rural poverty. Under the schemes, about 5,000 villages would be selected in the first phase, earmarking rupees 1,300 crores to support below poverty line families. Under the schemes, the families who have successfully risen above the poverty line through their own efforts will receive rupees 21,000 as incentives. The scheme also proposed to offer financial assistance to up to rupees 1 lakh per the below poverty level households to encourage self-employment and livelihood generation initiative. These beneficiary families will also receive a Atmanirbhar Parivar card. Women linked to self-help groups will be eligible for working capital support of up to rupees 15,000 per family. The district that performs exceptionally well in implementing the schemes will receive financial awards such as 100 lakhs for first place, 50 lakhs for first place, and 35 lakhs for the second place, and 50, 35, 25. Pandit Deen Dayal Upadhyay Garibi Mukt Gaon Yojana. Garibi Mukt Gaon Yojana. Garibi Mukt Gaon Yojana. Garibi Mukt Gaon Yojana. So Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma, Rajasthan Chief Minister asked the Pandit Deen Dayal Upadhyay Garibi Mukt Gaon Yojana to eliminate rural poverty. About 5,000 villages would be selected in the first phase. Villages 1,300 crore to support the BPL families who have successfully risen above poverty line through their own efforts will receive rupees. ஸோ 21,000 போடுவாங்க. அப்புறம் 1,00,000 வரைக்கும் வந்துட்டு அவங்க செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ரிசீவ் வந்து ஆத்மநிர்பர் பரிவார் கார்டு ஆத்மநிர்பர் பரிவார் கார்டு சொல்லி 15,000 தருவாங்க. அடுத்து வந்து 50,000 ஃபஸ்ட் ப்ரைஸு, 35,000 செகண்ட் ப்ரைஸு, இது 25,000. Bhajanlal Sharma, Rajasthan Jaipur, Rajasthan Bhajanlal Sharma. So Deen Dayal Upadhyay Garbir Mukt Gaon Yojana. Garibi Mukt Gaon Yojana. So 4th International Conference of Financing for Development. Fourth. Union Minister Nirmala Sitharaman led the Indian delegations at the 4th International Conference on the Financial for the Development in Seville, Spain. Indian delegations at the 4th International Conference on the Financing for Development in the Seville, Spain. The high-level panel witnessed the participation of the senior leaders and the ministers from across the globe, including representatives from Colombia, Kenya, South Africa, United Kingdom, along with the leadership from the World Bank and the United Nations Population Fund. World Bank United Nations Population Fund இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணுது. Population Fund so United Nations Population Fund at the financing for International Financing for Development Conference. 8 countries, France, Kenya, Barbados, Spain, Somalia, launched the Aviation Solidarity Coalitions aimed at improving the taxes on the premium air travel. A new transformative 4.26 million euro resident remit initiative was subsequently launched at the. So this new initiative aims to reduce the remittance transfer costs. Besides, outcome-based financing is emerging as the powerful tool to ensure that public investment translates into real measurable outcomes, especially in the critical areas like the skilling, employment, and the women's empowerment. 4th International Conference on Financing for Development held in the Seville, Spain. Indian delegation was led by the Nirmala Sitharaman, Finance Minister. Aviation Solidarity Coalition. Aviation Solidarity
Aviation Solidarity Coalition launched with 8 countries aims to improve the tax on the premium air travel. To improve the tax on the premium air travel, Solidarity Aviation Solidarity Coalition. France, Kenya, Barbados, Spain, Somalia, Benin, Sierra Leone, Seychelles, and the Antigua Barbuda. A resilient remit initiative launched. Okay, resilient remit initiative. Resilient remit initiative officially launched at the outlay of the 4.246 million aim to reduce remittance transfer cost. At the resilient remit initiative officially launched 4.26 million. Niti Aayog report the chemistry industry. Niti Aayog launches chemistry industry powering India's participation in the global value chains. Powering India's participation in the global value chains. Powering India's participation in the global value chains. Niti Aayog has released its report chemical industry powering India's participation in the global value chains. As per the report, India's 3.5 share in the global chemical value chain and its chemical trade deficit at 31 billion in the 2023. 3.5% global chemical value chain வந்து 3.5% of the share வந்து இந்தியா வச்சிருக்கு. 3.5% of that 31 billion in the 2022 வந்துட்டு chemical trade deficit. Targeting reforms encompassing a comprehensive target of the fiscal and non-fiscal interventions enable India to have the 1 trillion chemical sector and achieve a 12% the GVC global chemical value chain and the non-financial inventions shares by the 2040 thus become the global chemical powerhouse. India invests only 0.7% in the chemical R&D against the global 0.7% of the chemical R&D and the 2.3%. Additionally, the sector is hampered by the 30% shortfall in the skilled professionals. Hampered by 30% shortfall in the skilled professionals, particularly in the emerging areas such as green chemistry, nanotechnology, and process safety. Niti Aayog's report outlines several fiscal and non-fiscal inventions aimed at enhancing India's global competitiveness in the chemical sector. The vision of 2030 is for India to become a global chemical manufacturing powerhouse with the 5% to 6% share of the global chemical value chains to reach a net zero trade balance in the chemicals. Net zero trade balance in the chemicals and generate around 7 lakh skilled laborers. Chemical industries powering India's participation in global value chains released by the chemical industry powering India's participation in the global industry. Niti Aayog and India share its global chemical 3.5%. India's share in global chemical value chain வந்துட்டு 3.5% and India's chemical trade deficit 31 billion. Share fiscal non-fiscal investment interventions India to have through 1 trillion economy in 2014 12% into the chemical value அடுத்தது global chemical value chains. India chemical is 0.7%, global average 2.3%, 0.9% and 3% to become the global chemical manufacturing powerhouse with a 5% to 6% share of the India to become the global chemical manufacturing powerhouse with the 0.5% to 6%, 5% to 6% 2030. Subramanian, Niti Aayog, B.V.R. Subramanian, Narendra Modi. CEO B.V.R. Subramanian, Narendra Modi. GCF approved 20 million for a new AD-led program in India. The Green Climate Fund, the world's largest climate fund, has approved 200 million for the new Asian Development Bank. GCF Green Climate Fund, the world's largest climate fund, has approved 200 million for a new program in India to unlock large-scale public and private investment in the high impact and the emerging clean energy sectors. Clean energy sectors வந்துட்டு Mandlayam, Philippines, President Machota Kanda, 69 members.
So green climate fund, world largest climate fund வந்துட்டு எவ்வளோ 200 million for the new Asian development bank. ஸோ மண்டாலுயாங் பிலிப்பைன்ஸில் இருக்குது. ஏஷியன் டெவலப்மெண்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் மண்டாலுயாங் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இருக்குது. 300 மில்லியன் வந்துட்டு 200 மில்லியன் வந்துட்டு ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் கொடுக்குது. லார்ஜ் ஸ்கேல் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஹை இம்பாக்ட் மேஜர் க்ளீன் எனர்ஜி செக்டர்ஸில் வந்து கொடுக்குது. இப்போ நேஷ்னல் கமாடிட்டி இந்த டெரிவேட்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட், நேஷ்னல் கமாடிட்டி டெக்ஸ், நேஷ்னல் கமாடிட்டி அண்ட் ஐஎம்டி, அது இந்தியன் மீடியா நேஷ்னல் கமாடிட்டி அண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட் சைன் எம்ஓயு வித் இந்தியா மெட்ரலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் டு லான்ச் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வெதர் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஸோ லாங் anticipated market introduction designed to help farmers and allied sectors hedge against climate related risks such as erratic rainfall outflows and the unseasonal weather events. With these partnerships, national commodity and the derivative exchange will develop a rainfall based derivatives products. Will develop a rainfall based derivative products among other using historical and this collaborative will support joint research training stakeholders. National Commodity and the Derivatives Exchange, National Commodity and the Derivative Exchange and the India Meteorological Department. And Commodity Exchange, Derivative, National Commodity and Derivative Exchange. Which infrastructure? Which international coalition launched by the 8 countries including France? So aviation solidarity coalition, aviation solidarity coalitions, solidarity. So aviation solidarity coalitions. So which international coalition launched by the 8 countries including France, Kenya, Spain and the Barbados and the FFD4 aims to impose tax on the premium air travels. Aviation Solidarity Coalition. What is the full form of the exchange that has partnered with the IMD? National Commodity and the Derivatives Exchange. That India's first climate risk instruments. What is the name of the 4.26 million initiative launched at the What is the name of the 4.26 million initiative launched at FFD4 to reduce the cost of remittance transfers? What is the name of the Euro million resilient remit? What is the name of the 4.26 million euro initiative launched at the D4 development financing for development to reduce the cost of the remittance resilient remit? So the Green Climate Fund approved 200 million for an ADB-led program. The Green Climate Fund approved 200 million for an ADB-led program in India to boost investment in clean energy during the 42nd board meeting. What is the name of the ADB initiative that will be supporting through the funding? National Renewable Finance Fund. India's Green Finance Facility to promote energy clean energy. India Green Finance Facility. India's Green Finance Facility Fund. A Green Climate Fund, the world's largest climate fund. A Green Climate Fund. Green Climate Fund has approved 20 million in new. China has released the report titled Chemical Industry Powering India's Chemical and the Niti Aayog. Since 3.5% shares and 31 billion trade deficit. 3.5% share and the 3.5% share and the trade deficit.
So under the Pandit Deendayal Upadhyaya Garibi Mukti Gawan Yojana, districts that perform exceptionally well in implementation of 50 lakhs. 20 lakhs. What is the financial award for the 35 lakhs? What is the name of the card that Atmanirbhar Parivar card? Atmanirbhar, Rajasthan's new anti-poverty scheme named Atmanirbhar Parivar card. At the 4th International Conference of Financial Development held in the civil Spain, who led the Indian delegations? Sitaraman. Civil space, 4th, financing for development. What is Indian project share in the global chemical value? 2030, 5 to 6%. India visions 7 lakh, create 7 lakh skill results. According to India report, India aims to expand its chemical share 1 trillion and achieve the share in the global chemical chain by 8%, 10%, 12% CV share. So NCDEX has signed an MOU with which organization to launch India's first weather derivatives? India Meteorological Department. So under the Pandit Deendayal Garib Kalyan Yojana, the initiative. So 1 lakh for the environment are issued Atmanirbhar Parivar card will also given what incentive amount for the raising efforts. So which Indian state has launched the Pandit Deendayal Rajasthan Upadhyaya Garibir Mukti Gawan Yojana to 100 crore in its first phase. Means crores. 500 villages means 1,300 crores. According to Niti Aayog report, India aims to expand its chemical sector in 1 trillion and achieve the share in the global chemical value of the 12%. Women linked in self groups under the Pandit Deendayal Upadhyaya Garibir Mukti Gawan Yojana are eligible for working capital support up to the 15,000. The Green Climate Fund approved 200 million for an Green Climate Fund for an ADB-led program in India that boosts clean energy during its 47 board meeting. What is the name of the ADB initiative that will be supported through the funding? India Green Finance, India Green Finance Facility. India Green Finance Facility. As per the Niti Aayog's report, India currently invests only 0.7% in the chemical R&D. How does this compare with the global average? 2.3%. 23rd Regional Meeting of the National Authorities of the State Parties in Asia. Regional Meeting National Authorities of State Parties in Asia வந்துட்டு 23rd நியூ டெல்லி நடக்குது. 23வது Regional Meeting of National Authorities of State Parties in Asia நியூ டெல்லியில் நடக்குது. So organized by the Organization of the Prohibition of Chemical Weapons, hosted by the National Authority Chemical Weapon Conventions. States Parties in Asia. National Authorities of the State Parties in Asia, New Delhi, 23rd. Prohibition of the Chemical Weapon Association under the National Authority of the Chemical Weapon Conventions. 6th Regional Center for the Savitribai Phule National Institute, Ranchi, Jharkhand. Savitribai Phule, Ranchi, Jharkhand la Savitribai Phule 6th Regional Center. This center will cater to the needs of 4 regional states: Jharkhand, Odisha, West Bengal, Bihar. 4 regional states. Savitribai Phule Center, 6th Regional Center for the Savitribai Phule National Ranchi, Jharkhand. Ranchi, Jharkhand, Eastern States. Karchi Puja Festival, Tirupura. Karchi Puja Festival. Karchi Harela Festival, Uttarakhand. Harela Bonalu Festival, Telangana. Regional Meeting of the National Authorities of the State Parties in Asia, New Delhi. Organization for Prohibition of Chemical Weapons and the National Authority for the Chemical Weapon Conventions. Regional Center for the Savitribai Phule National Institute, Ranchi, Jharkhand. 4 Eastern States: Jharkhand, Odisha, Bihar, West Bengal. Karchi Puja Festival வந்துட்டு திரிபுராவில் நடக்குது. ஹரேலா ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு உத்தரகாண்டில் வந்துட்டு ஹரேலா ஃபெஸ்டிவல். பொனலு ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு தெலுங்கானா. பொனலு ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு தெலுங்கானா. தெளிவாக ஊற்றணும். தெலுங்கானா. ஹரேலா ஃபெஸ்டிவல் வந்து உத்தரகாண்ட். எஸ், ஐ எம் ரெடி. The 6th Regional Center for the Savitribai Phule National Institute, recently inaugurated in the Ranchi, will serve 4 Eastern states
West Bengal and the Jharkhand, Bihar, Odisha, Jharkhand, West Bengal. Bihar, Odisha, Jharkhand, West Bengal. Bonalu is mainly observed in which state? Telangana. Bonalu, Telangana. Harela festival, Uttarakhand. Harela festival, Uttarakhand. 23rd regional meeting of the National Authority of State Parties in Asia was held in the New Delhi. Which international body organized this event? Chemical weapon. Which Indian state is Karchi Puja, known for its worship of 14 deities traditionally celebrated. Worship of the 14 deities traditionally celebrated. Karchi Puja, Tripura. 20 questions, 20 marks. So who has recently been appointed as the new CEO of the Reserve Bank Innovation Hub வந்துட்டு Sahil Kini. So in which state has the Bonalu festival been celebrated? Bonalu, Telangana. What is the primary purpose of the National Commodity and the Derivative Exchange Limited, India Meteorology Department Weather Derivatives Initiative? To enhance farmers to hedge against weather-related risks, increase commodity exposure through the weather trackings, real-time weather forecast deliveries, to monitor global climate change by the economic research, replace crop insurance. Commodity exposed through the weather tracking. So, which state UT celebrates the Harela festival? Uttarakhand. Sukanya Sonawal has been selected as the Commonwealth Youth Peace Ambassador, a leadership position in the Commonwealth Youth Peace Ambassador Network Executive Committee. She is a student of which of the following institute? Guwahati, IIT Guwahati. So, which state celebrates the Karchi Puja festival recently? Tripura. What is the significance of the Metis from the Unicom Consortium? It provides free Unicorn software license to the Indian users. It requires India to adopt only, gives India full voting rights on all Unicode proposals. It allows India to propose its own credit grants. India half a vote in the technical committee decisions. Half a vote. Defense equipment manufacturer SMPP Limited has bagged 2 orders from the Indian Army for the supply of the bulletproof jackets and advanced ballistics helmets. What is the total worth of the orders? 300 crores. What is the name of the high capacity switch router launched by the Pemmaswamy Chandrasekhar? So Shaksam 3000. What financial award will be given to the direct district ranked first in implementing the Pandit Deen Dayal Upadhyay Garibi Mukti Gavan Yojana effectively? 50 lakhs. New state has a 6th regional center of the Savitribai Phule Regional Institute, Ranchi, Jharkhand. In which state has India's first equine disease-free compartment been established? So, equine disease-free compartment established in the Uttar Pradesh. So, Paras Defense and the Space Technologies has revised a letter of intent for an order of 30 units of the Chimera 2000. So, it is 400 MHz to 6 GHz. So, actor Deepika Padukone has become the first Indian to award a César at the Hollywood Walk of Fame. What is the primary goal of the Telangana Data Exchange platform recently launched by the Government of Telangana? It replaced the manual data collection government department. It provides a secure, promoting AI innovation, mobile applications for rural areas. It created a nodal national database for it. It conducts training programs for the IT officers. It provides a secure, scalable environment supporting AI innovations. Consider the following statements regarding the decisions taken by the Madhya Pradesh cabinet. Mukhyamantri Vrindavan proposal to make the villages self-reliant in the state. It approved the 4,000 crore for the reconstruction of damaged bridges. It approved the establishment. Correct. It approves to establish a campus of the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, Indore. Tappu. It approved to set up the district tribal scheduled caste coordinate tribes in 5 newly created districts. 1 and 4, 3 and 4. Tappu.
Mark the encouraged statement reading the International Conference on Financial Development. The Indian delegation was led by the University of Finance. It was the fourth edition of the conference held in the Sweden. Fourth edition of the conference. At the summit, Aviation Secretary Commission was launched in Italy. A new transformative fourth summit. It witnessed the participation of various countries, including the President of Australia and the United States. Okay. Read the following statement regarding the report Chemical Industry Power Index. The report has been released by the India Ayog. India's chemical trade division in 2023 stands at 31 billion. Q tappu. Chemical industry statements not the correct statements. He right. Another India share in the global chemical 3.5%. India invests only against the 2.3%. Okay. PRS. How much funding has been Clean Climate Fund? 2 to Asian Development Bank led Renewable Energy 200 million. Which edition of the regional meeting National Authorities of State? 23rd edition of the regional day meeting. Who has recently been appointed as the new CEO of the Reserve Bank of National Bank? Let's go to the result. So solutions. New solution mode. Continue. 2 pages. To enable farmers to hedge against weather-related risk. Okay, to hedge against the weather-related risk. Mark the incorrect. Fourth international conference. It witnessed the participation of various countries. Okay. Not அஞ்சு ஆறு இதை முடிச்சுட்டு ஸோ சிஏ வீக்லி ரிவிஷன்ஸ் இது போய் பார்க்கணும். 38 8 நியூஸ் 24. So hello guys, so this is the end of session 2. Okay, anyone from previous lives? So anybody? Can you hear me guys? Sushmita, are you there? Three people are watching this live and no one is in the chat. Okay, let's end the session guys. So this is end of the session, so we will meet tomorrow.